Yeah, so nilikuwa nasema having this on a first stage tulikuwa nasema kwamba if you want to connect this amplifier, tumeleta hii equalizer. So tumefix equalizer side ya ndani. So the first thing you should consider is to avoid any short circuiting ambayo itafanyika kwa your system. And that's why nimetumia hii spacer, because this side iko na hizi protrusive metals hizi za connections. So hii spacer it will help me avoid any occurrence of short circuiting. So imemount huku nyuma. Ni yetu tumefunga hapa chini. This system of ours tumeilock hapa chini. Let me just tune kidogo. Then I'll be using this cable, the RCA cable. You need 6 pieces. So tuna, for my case niko na 3. Yeah, these ones. So mbili, the first 2 zinaenda kwa subwoofer. The second 2 they go to the aux, and the last zinaenda kwa hapa sasa hivi zikiingia. So mwenyewe utajua which one are you working with. This first 2, this one unazidunga kwa hiyo line ya subwoofer. Hiyo ni ya kuensure umepata sawa. Then moja unaweza toa tu, tutai-edit. So ingine, the second 2 they go to the, let's say the L is on the lower side. So why tunatumia kwa right output. So nimeweka kwa radio. Then hizi mbili zitakatwa, zitaenda kwa front input. So the red ones mbili zinaenda kwa front. So hizi hii ya kwanza ambayo imeenda kwa subwoofer ndio inakuja na connect kwa master. So there are two resistors here ambazo zina link kwa pin ya master ikienda kwa the woofer circuit. So tuna bypass your system inakuja kwa the first, pia kwenda kwa sub. Hii ya second zinaenda kwa the out. So out ambayo inatoka kwa hii machine ambayo inakuanga hapa na output yake. So hii output ndio from this side. Hapa ndio output kunakuwa. So ikitoka hapa inakuja inaenda direct. Hii output inakuanga mbili. So hizo mbili zinakuja zinaenda kwa front ama kwa rear. Then the last one, hii ambayo ni mwisho imeenda kwa radio, inaenda connect kwa output from the preamplifier, our preamp. So let's do the connection. So the connection is ni hivyo tu, haina story mob. Mahali part ni ngumu ni maybe connecting the subwoofer part. But if you kama master is pretty simple, and this system is very very powerful. So ukichukua hii, the ground is common. For first wires suppose zinaenda kwa subwoofer. So this one is the ground. The ground is common. The ground is common, so tuna join your ground pamoja. So tunabaki na waya 3.
So hii ni ground, hii ni waya kwanza, hiyo output ya kwanza, output ya pili. You come again and mask the same. Una clone the second piece. Clone the second piece. You just do again the same. You take the neutral wire, you clone together. Neutral wire hiyo inakuwa top covering, you join them together. So the neutrals, all of them zitakuwa zinaingia kwa grounding ya system as the feedback. Nasema ni the feedback of the loop, as simple as that. Also kwa hiyo inaingia kwa radio, you do the same. Nimemwambia this system is very simple, haina hesabu mingi. Haina hesabu mingi sana. Again you clone the, nachukua hizo negatives mbili, the grounding, nazishikanisha. So ikishamaliza hapa, what you have to do is just now connecting kwa hii system. So I'll have to solder out the older component, then mask in our new component to see if we can enjoy some good music. So I'm removing so kwenye amplifier inakuwa na output. Hapo ndo tunaweka isaidi nini, solder wire. Yeah, so hapa ndo tunaweka so this one, the second one ambayo ilikuwa inaenda kwa front, yenye kwenda kwa front ndio we are cloning it na solder. So the ground goes to the grounding. Ground inaenda hapo. So remember nimesema when you first bought the amplifying board ilikuwa na output yake. So hiyo output ndio inaenda kwa either rear ama front. You can either use one of them.
So hiyo nimemalizana nayo, we are good to go. I just had some solder to make it sound. Then I'll remove the excess. So for a second, that is the base. So for base, we are going to, so for base, this is the master nini ya the throttle ya master volume. So kwa hiyo pin ya kwanza we have two resistors ambazo zimewekwa hapo. So kwa hiyo resistor, kwa hiyo system ambayo inatoka hapo, the output ambayo inakuwa branched because zina branch, zinakuwa being split. So we remove the resistors, na tumetoa resistor hapo. So hiyo one side of the resistor is which one is hiyo unaenda sasa kukouple na this our base system, inaenda kwa base. So ndio nang'oa tu, then we couple it to our system. Again the ground kama kawaida inakuwa grounded tu. Kama kutakuwa na maswali, I'll be answering in the comment section. So we are done soldering. So I want to secure because this, to avoid some shorts, I'll just apply some glue here. To avoid possible occurrence of shorts. Kauka. So we fix it.